Welcome back to the second video of the poem Fame and Friendship. In this video, I am going to discuss on the second stanza of the poem Fame and Friendship. Hello friends, I am Yogesh DH, Assistant Professor, Department of English, Government First Grade College, Karkala, Udupi. Before going to let us have a recap of the previous stanza. So, in the first stanza, the poet was speaking about fame, and he has proved that fame is a food which is only eaten by the dead man, right? Because people value man only after the death, not when he is living. But what the dead man do with the famous? When he died, a very popular man, when he died, so what is the use? What would he do in a coffin? The dead person where he is kept and buried inside the earth. ಅಲ್ವಾ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಜೊತೆಗಿಲ್ಲದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ, ಎಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. But friendship is a nobler thing. Of friendship, it is good to sing, for truly, when a man shall end, he lives in memory of his friend, who doth his better part recall, and of his fault make funeral. How wonderfully he substantiate the second stanza of the poem. In the first stanza, he talks about fame, right? So the comparison is there between friendship and fame, and look at the conclusion here. But friendship is a nobler thing. Compare the friendship and fame, but he comes to a conclusion that friendship is a nobler thing. There is no valuable thing in the world other than a friendship. That's a nobler thing. That's the ultimatum of friendship. It is a good to sing. Yes, friendship is it's a fine tune to sing. It's a good relationship to live on earth. We may not find more than any friendship in the world, any such relationships in the world. For truly, when a man shall end, which means that he is telling the truth, when a man shall end, when man will die, the body, human body will die, he lives in memory of his friend. Definitely, a very famous person only lives in the coffin, inside the coffin. But a true friend, the person one who had a true friend, so when the true friend, the friend died, and the true friend, he recall his memory. Who doth his better part recall? Right, he is the best friend who remember the days, the time they spent together. That's a valuable time they have spent. That's why they were very good friends, true friends. And of his fault make funeral. A true friend, a lovable friend, a good friend who ignores or neglects every mistake done by the friend and who died. Right? He never thinks about the same mistakes whatever done by the friend. No, he forgets everything and he forgives his friend, and then he enjoys the life with his friend. That's a true friendship. We cannot value the friendship in the world. That's why the poet says that it's a nobler thing. Yes, look at the explanation here. In the second stanza, the poet talks about
The great importance of a friendship for human beings. Yes, we need friends. Somewhere we learned that man is a social animal, right? We need friends. Friendship is noble, greater than any relationship in the world. In every level of human life, we need friends. Yes, whenever we are child, in childhood, we need the children's, the same age group children's, right? We played with them, we enjoyed the life with them, and we learned with them. When a man become a middle-aged, or when a man a boy was going to school, a school boy learned many things by his friends, his classmates, his peer mates. When he comes to high school, when he comes to PUC or plus two, or when he comes to degree in a middle age, right? About 40 or 50 years old, and next one about a person who was about 80, 90. That's a friendship, right? Every level of life, we need a friends. The age group, the peer group, we call it as a peer group, right? Every level of human life, we need friends. Man come to know about the importance of friendship only when he dies, right? Because when a person dies, so before a dead body, there are many people who are crying, right? And after the person is buried, then also he was remembered by his true friends only. That's the importance of a friendship. If a friend dies, his friend crave for his presence, because the absence of his friend which haunts him definitely. A true friend remembers the dead friend each minute, every day. He never forgets him. He remembers each and every moment spent with him, his great friend, and it is everlasting, immortal. It will never end. No, it is never ending at all. That is the importance of the friendship. That is permanent, ever, ever. Though friend died, he lives in the memory of a friend until he himself died. It's true, because that's a friendship. Until the person who remembered, oh, my friend died 1 year ago, 6 months back, he remembers each day, right? But when the person himself die, then it's end, right? Only friend can forgive all the mistakes his friend had made and loves his friend. Definitely, friends are the only people who can forgive, and the parents. So here he talks about friend who forgive all his mistakes and he is living with his true friend. As the quote says, a friend in need is a friend indeed. The friend who is in our need, when we are in need of a friend, anybody helps us, he is a true friend for us. And the friends who are only for the namesake, they are not of use, right? The dead man should not be awarded titles and honors, as there is no use for such a fame after that one's death. Because we have seen Paramavira Chakra. These are the awards which are given to the people who are died in a war or some clashes between the enemy countries and India. So Air Force, Navy, and Army. There were many dead people. They dead soldiers. They get their family members. They get these awards. But what is the use? But India will remember the people, the soldiers, right, who died for the nation, because they are the great. But here he is talking about these things here. The friend who remember and loves his dead friend is the ultimate reward for the dead man, because friend never forgets his friend who was dead. That is a true friendship he is talking about here. In the first line, the fame is a metaphor, figure of speech. Means fame referred as a food, but it's not a food. In little and narrow room refer to a coffin where dead men kept. Silent tomb. There is no voice for the dead man to
speak or listen because the dead body is silent. Right? Graveyard, silent. Comrade means friend. Banquet, a large impressive meal or a sumptuous feast which we eat only on the days of festival seasons. His fault make funeral, which means here he forgets all the mistakes of dead friend and remembers him. Okay, friends forever. Friendship is everlasting. So from here onwards, I explain in Kannada. Let me go back to the first slide of the yeah. So read the poem once again with me. Second stanza of the poem. But friendship is a nobler thing. Of friendship it is a good to sing. For truly, when a man shall end, he lives in memory of his friend, who doth his better part recall, and of his fault make funeral. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಅದು ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಧುರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ, ಅದು ಒಂದು ಹಾಡು. ಅದು ಫಾರ್ ಟ್ರೂಲಿ ವೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಶಲ್ ಎಂಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಶಲ್ ಎಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಬದುಕಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ ಬಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸತ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Who doth his better part recall. Better part, the best moments in life they spend together. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು, ಫ್ರೀಯಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Friend is a friend. Whom we call a friend is a friend. It's a great relationship in the world. And make his fault make a funeral. Only the friend can neglect, ignore your mistakes. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಮರೆತುಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೇ ಇರೋವಂಥವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. In the second stanza of the poet talks about a great importance of the friendship for human beings. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಅದರ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಏಜಿನ ಪ್ರಾಯದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ PUC ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದವರು ಅವರ ಪ್ರಾಯದವ್ರನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲವ್ರು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಂಘ ಜೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ನಮಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅರಿವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಇದ್ರಲ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಕವಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.
If a friend dies, okay, if a friend dies, his friend crave for his presence. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಆ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಆ ನೆನಪುಗಳು. ದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈಡ್, ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ನೆನಪುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್, ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನನ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಾಫಾರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಾಫಾರ್, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಮೆಟಾಫಾರ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೇಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇದು ಊಟವೇ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಊಟ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತಹ ಊಟ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫಾರ್. ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ರೂಮ್. ಹೀಗಂದರೆ ಏನು? ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ರೆಫರ್ ಟು ಕಾಫಿನ್ ವೇರ್ ಡೆಡ್ ಮೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಸತ್ತವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬಾಂಧವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಡೆ ಹೆಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೂಮ್, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆನಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಮುಚ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂದರೆ ನಿಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರೋ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆರ್ ಲಿಸನ್. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಫೇಮಸ್ ಅಂತೇಳಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಳೆಯ ಪದ ಇದು. ಕವನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದ ಇದು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೀಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಅಡಿಗೆ, ಊಟ. ಸಂಚಿಯಸ್ ಫೀಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹಿಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕವಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಸ್ನೇಹ ಅಮರ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.